Kwa kweli twasemererwa muno. The Kolping Society of Tanzania is a Catholic social action organization established in Tanzania in 1989 for promoting social, economic, and cultural welfare of the people. Set up as a lay movement, it is a family-like, life-guiding education and action-oriented organization involved in all aspects of life. Under the persuasion and guidance of its founder, Father David Kamgisha, the KST has spread to 20 dioceses in the country, found in 256 Kolping families. Since the majority of Tanzanians live in the rural areas, whereby the majority are confronted with poverty-related problems, Kolping Tanzania opted to take a direction which reflects the rural emphasis, so as to respond to the need and aspiration of the poor. The society is convinced that authentic transformation can only be realized through active involvement in their cultural, social, and economic undertakings. Kwa kweli twasemererwa muno umpango kwa Kolping kutuletera umuradi gw'ibiribwa. Neitwa abakazi twabona amahera go kwebika tukashomesa abana beitu pate mali kifamilia. Kwa kweli ntusemererwa muno ntusima abeija kutwegesereza omushamba lyitwe lya Kolping. The chief tools are mobilization, education, and training, and supplementary empowerment in terms of material or financial resources. Sisi kama jumuiya ya Kolping Tanzania, moja kati ya mradi ni pamoja na kuwapatia kina mama katika kaya zao aina hizi za mbuzi ambazo kwa namna moja ama nyingine ziweze kuwasaidia katika kuhakikisha kwamba tunapohamasisha juu ya kilimo bora ili waweze kupata chakula cha kutosha. Ni pamoja na swala zima la matumizi bora ya ardhi kwa kuhakikisha kwamba wanakuwa na mbolea ya kutosha. Batu embuzi nizezi abana bali ashuri nibasoma nogire shida nogiye mnojiguza tuwa kulia butura. In order to live up to its noble mission, the organization has set up various programs which include rural development through agriculture. Mliposimama hapa ni shamba la mfano la kuonesha kwamba Mtanzania anaweza kujikwamua kiuchumi na akapata pesa na akapata chakula pia. Aina ya mhogo ni mkombozi. Mbegu hii inavumilia magonjwa. Kwa hiyo hapa tumepanda shamba hili kuweza kuwafundisha wakulima ili wapate chakula na pesa ya mfukoni. Watoto wanaweza kwenda shule, mtu anaweza kujenga nyumba ya kudumu na kuondokana na umaskini. The Kolping Society of Tanzania assists program communities to design and implement income generating projects for improving standards of living in their families and their communities. The KST pays particular attention to rural development because more than 90% of its membership is rural-based, engaged in agriculture-related activities. Kwa mradi huu mliotuletea wa mihogo tunashukuru sana. Unaona haya maeneo tulionayo ndo tumeandaa kuweza kupanda hiyo mihogo kwa maisha yetu ya baadaye, tuweze kupata fedha za kutusaidia kuwapeleka watoto shule, kujipatia mavazi mazuri, na sisi katika jamii tuweze kutambulika kwamba tumetoka katika umaskini. Tunashukuru sana kwa hayo yote ambayo mmetutendea na tunazidi kuomba mtuletee mengine zaidi ya haya. The critical issues are household food security and employment creation, particularly among women and youth. Some of the main programs include reducing vulnerability to strengthen the ability of rural drillers in program areas to use simple and affordable but effective technologies to address issues of food insecurity, income poverty, health-related issues, and environmental degradation. Some of these technologies include compost manure making and application. Baada ya kuwa umeweka taka zako mbichi,
Kinachofuata unanyunyizia majivu. Kama nilivyokusema, majivu tayari yana lishe ambayo ni muhimu sana kwenye udongo, ni muhimu kwenye mbolea yako na ni muhimu kwenye mazao yako. Na katika kuweka majivu tunashauri walau uchote viganja hivi viwili na uhakikishe umenyunyizia kote au 2.5. Na haya hayana madhara kwamba ukiweka kiasi kikubwa sijui mbolea yako itakuwaje, hapana. Viganja viwili, chota viwili, anza kunyunyizia sehemu yote. Animal husbandry, crop production, environmental protection through afforestation programs and proper land use. Making markets work for poor people. To build secure livelihoods in terms of increasing income earning opportunities and frequencies for poor people through skills training. Improving access to infrastructure services. To improve poor rural people's access to locally managed services, particularly rainwater harvesting and improvement of water sources. Asima muno abakolping abasize kudetera nkumwana familia kunchagua nkapata meizi na batayibanga binyino mwikundi mbere ninduga yani umwendo gweisa arimo nangabiri kugenda ugataha tugenda ikiro mutanagire yani abana tugenda nabo ubundi no gobayo amizi no gata. Many families in rural areas are faced with challenges of getting clean and safe water. Ameza aganga nsaidia muno kwa kuwa mbere ntembi banga n'abana banje mbarga shure tuliza kutahamiza kumwibanga chinkapenga kusaidia muno kwa sababu gajire hehi ntuwega birasida mbadira shida. Vocational training. The aim is to establish institutional vocational training in order to equip young people, especially those being enabled to pursue further education with knowledge and skills to enable them to engage themselves in meaningful employment, be it self-employment or hired. Ninachotegemea zaidi kwenye fani yangu ni kuwawezesha wadogo zangu, ndugu zangu na jamaa zangu waweze kufanikiwa kutokana na shughuli hii ninayoifanya. For this purpose, the KST runs Kagondo Kolping Vocation Training Center, Magoti Technical Training Center, and Mwanza Vocational Training Centers. Namshukuru Mungu pia na wazazi wangu wote nifikisha hapa kwa naendelea vizuri na ufundi. Mungu nisaidie niweze kufanikisha malengo yangu, na iwapo nikitoka hapa hata kijijini huko niweze kusaidia wazazi wangu ambao wameniwezesha nikajua ufundi wa ushonaji. Formal education by establishing the Adolf Kolping English Medium Primary School, AKEMS. And St. Joseph Kolping Secondary School, Jokases. The organization aims at contributing towards improvement of education standards in Kagera region and Tanzania in general. The schools so far have been performing exemplarily in regional and national examinations. The school has a variety of sports and games, for example, football, netball, volleyball, and other games. Dear viewers and listeners, St. Joseph Kolping Secondary School is a school that provides quality education. My name is Diana Alphonse and I love my school at Kems. Currently, the organization is scaling up its activities by the establishment and strengthening of thematic groups in value chain initiatives with emphasis on cassava, potato production and marketing. With sincere gratitude, Kolping Tanzania wishes to thank all its development partners, especially the German government BMZ, through the International Kolping Society, who have helped very much in facilitating its programs aimed at helping people to help themselves.
Asante sana na karibu tena.